How are you? Fine, thank you. And you? It's a pleasure and it's an honor to meet you. So I'm in a great mood today. Thank you very much. You speak good English. Hey, no, 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 no. Hey there, guys, and welcome to TalkBox with Oktavists. I'm your host, Xander Mayang, and today we have a very, very special guest, Mr. Yuri Wichniakov. Please introduce yourself. Пожалуйста, представьтесь. У нас сегодня в гостях знаменитый бас-октавист Юрий Вишняков. Пожалуйста. Меня зовут Юрий Wichniakov. Правда, я не так давно ощутил свою октавную, так сказать, принадлежность. Где-то после 23-25 лет. Около того. I didn't discover my identity as an octavist that long ago. It was somewhere when I was the age of 23 or 25. Yeah. Wow. Well, Mr. Yuri Wichniakov, can you give us a short biography about yourself and how did you start into music? Да, пожалуйста, расскажите немножко о вашей музыкальной карьере, как вы учились и как вы стали октавистом. Да, это, в принципе, очень сложная вещь, потому что сначала я учился с 5,5 лет в музыкальной школе, 7 лет. Потом я учился в музыкальном училище, потом в консерватории. Правда, в консерватории я закончил как теоретик и композитор. Я переведу. Да, конечно. So I started my musical education back in elementary school from about the age 5 for 7 years, and then musical high school, and then conservatory. Although my conservatory specialization was in the realm of theory and composition. Mm. So it wasn't on choral music, it was more on the structure of music itself, rather. Значит, вы не очень усиленно занимались хоровым пением в это время. Да, естественно. Вот. Ну, петь я начал практически после 25. I started singing after I was 25 years old. After 25. Oh, okay. Wow, so you're kind of a late bloomer into the world of choral music then. No, значит, у вас как бы поздний расцвет. Точно, совершенно правильно. That's correct. So does anyone else in your family sing, or is it just you? А у вас в семье кто-нибудь еще поет или только вы? Значит так. Мой прадед был клиросным певчим. My great-grandfather was a church singer, church Oh. choir singer. Yeah. И, очевидно, от него я получил, что называется, свое первое музыкальное крещение или еще что-то такое. Вот. So it was through him, evidently, that I received something through the genetic inheritance of my singing ability. Oh, I see. And you have a great gift. Very organ-like timbre. It sounds almost like you're an organ. Замечательный у вас дар, у вас голос звучит как орган. Это очень приятно.
That's very, very nice to hear that. Very nice. Yes, yes. So let's move on. You, Yuri, you're a very experienced and solid singer, but we'd like to know who were other powerful octavists that you sang with in the 70s, 80s, and 90s. In Moscow and USSR, there are many deep basses in the choirs. Do you have any info on them for us? Нам интересно знать про ваш опыт пения и с какими еще другими октавистами вам довелось выступать. В хорах в советское время было очень много знаменитых. Много октавистов, совершенно правильно. Но Да, почему-то... Что вы можете про них нам рассказать? Про них я могу рассказать очень даже много. Потому что, допустим, какую-то часть своего времени я работал в хоре Свешникова. There was a period of my life when I sang in Sveshnikov's choir. Oh, really? Yeah. Wow, I don't think anyone of us knew that. Oh, that's surprising. Да, мы это не знали. Ну, как же, обязательно. Вот. И там, конечно, была целая плеяда мощных таких басов-октавистов, настоящих. There was a whole cohort there of very powerful, real, true basses. Do you have a number? How many? Сколько приблизительно? I think it's about 7 or 8. Wow. Yeah, really. That is. I mean, most choirs don't even have 2. Во многих хорах даже 2 нет. Сейчас, к сожалению, да. Сейчас, к сожалению. Fortunately, that's true nowadays. Yeah. Очевидно, как сказал один из наших руководителей, был такой знаменитый хор Гринденко. Он сказал так, что какая экология, ну, как вам сказать, такие и басы стали. One of our conductors that I've sung with, Anatoly Grindenko, made a comment that it has something to do with the ecology, if you will, the surrounding environment. How the environment, as the environment goes, so do the basses. Of course, he environment in a figure. Потом еще очень много стрессов. Стресс — это всегда неприятно. There's lots of stress these days, and that's very unpleasant. Yeah, I know. So the next question is, there are 3 very famous octavists. The most famous being Yuri Wichniakov, then that's you, Vladimir Pastyukov, and Mikhail Zlatapulski. Have you met Pastyukov, and have you ever sung with Zlatapulski? Со Златопольским мы пели в свое время в 1993 году. Мы ездили в Южную Корею. In 1993, I had an opportunity to sing with Zlatapulski. We went on a tour to South Korea. Oh, really? Yeah. Is there any audio recordings of that tour? А записи есть этого выступления? Это выступление, я не знаю, есть ли они или нет, но я думаю, что там такое количество интернетных записей, что можно, так сказать, представить себе полностью отчет о нашем октавном деле. There was obviously a lot of recordings made, and there's so much material in the internet that it's probably possible to find. А какой хор? Можно спросить, это с хором вы ездили туда? Да, да. А какой хор? Хор радио и телевидение. This was the radio and television chorus.
Oh, okay. Yeah, I know of them, yes. Yes. It Yeah. So a lot of people have been asking, and I've been wondering myself, what was Zlatapulski's voice like in person? Was it as big and as massive as they say it was? Как можно в словах описать голос Златопольского? В принципе, это, конечно, удивительный человек. This was То есть, a remarkable person. вы знаете, что он пел в свое время песню «Лучинушка», и причем брал 4 ноты соль. Соль в первой октаве, соль в малой октаве, соль в большой октаве и контрсоль. So there's a song called Luchinushka that he sang, and this gives you an idea of his range. He had in that song, he covered a 4-octave range from high G above the staff for a tenor staff, and then to the low contra G. Wow. Yeah. Wow. That's insane. That's crazy. But speaking of which, you've done something similar like that yourself on the recording of Mother Volga, I believe. У вас нечто подобное в вашей записи «Вниз по матушке по Волге»? Есть такая запись. Yes. Есть. That's your recording. Мы пели ее очень много и во времена Клавдии Борисовича Птицы, и во времена Ермаковой Людмилы Владимировны, и во времена Конторовича. So yes, we sang that song many times, still under Klavdiy Borisovich Ptitsa, the conductor, and then Lyudmila Yermakova, who succeeded him, and more recently with Lev Kontorovich. А я должен добавить, что Клавдий Борисович Птица был мой художественный руководитель, когда я был на стажировке в консерватории, то есть научный руководитель. Прекрасно. Самые теплые воспоминания о Клавдии Борисовиче. I'm mentioning that he was Klavdiy Borisovich Ptitsa was my advisor when I was at the conservatory. Oh. So I have a very close and warm connection with him. Oh, I see. That's really cool, actually. Conductor, radio, television chorus. We see a specific reaction when people hear the Oktavists voice, especially if they're really good, and you're one of them. What is the main reaction that you see in the audience when you hit a powerful contra note? Мы здесь наблюдаем, как люди реагируют, когда они слышат голос октависта, а как вот если когда люди, слушающие в публике слушают, как они реагируют на низкие ноты басов? Очень хорошо реагируют, вы знаете, просто очень-очень хорошо. They generally react very, very well with great approval and appreciation. So I'm wondering myself, for just me, when you sing, what's more important, quality or the lowness? Because I know in America there's an obsession with singing low, like too low almost. And I know in Russia they consider that a little arrogant, I guess. Do you guys consider quality better than lowness? Как вы можете, я сам про себя спрашиваю, то есть вот Александр спрашивает, что вам более, что важнее, качество или глубина звука, или уровень звука, что у нас в Америке здесь много очень беспокоится о том, как низко человек поет,
немножко меньше о качестве. А вот как вот у вас отношение к этим двум параметрам? Однозначно и то, и другое. Если без качества, то это неинтересно. А если и без низких нот, то это тоже не очень уже хорошо. I would say unequivocally that both aspects are equally important. If there's no quality, then it's not useful. And if the lowness of range isn't there, then that's also not very interesting. Interesting. Very interesting. Yeah. Oh, this is a pleasure. I'm trying to compose myself so I don't freak out while I'm talking with you. Для меня очень интересный разговор. Конечно, еще бы, я думаю. Alexander. Oh, he's saying continue? Yeah. He said, he said, yes, well, of course, it is a very interesting conversation. Mr. Yuri Wichniakov, your voice sounds a lot like an organ. Were you born with this gift, or did you develop this amazing range through hard work and determination? Вот, если вас можно спросить, у вас, как мы уже говорили, замечательный голос, который звучит как орган. Вы когда начали петь, у вас как бы от природы такой был звук, или вы как-то его разработали, ну, упражнениями, так сказать, работой над голосом? Я понял. Сначала это были папа и мама, которые дали зачатки для моего голоса. Потом пот и кровь моих учителей. А потом я уже чувствовал, что-то мне нравится, и я это стараюсь перетянуть на себя. So the answer is threefold. Initially, of course, it was my parents, my mother and father, who gave me the genetic input. Yes. Then it was the blood, sweat, and tears of my teachers. Oh. And then finally, I got to the point where I started sensing what was good, what was important, and what was working in my voice. Yes, I think a lot of young basses will appreciate those words. Да, многим молодым басам будет интересно и приятно слышать, что вот такой вот такие стадии развития могут произойти. Это мне тоже интересно. That's also interesting for me. how this is developed. That is interesting. Now, what does Yuri think of modern choirs in Russia and America, anywhere actually, compared to choirs back in your day? Do they sound as good as choirs of old? Как бы вы сравнили звучание хоров сейчас, вот в России и в Америке, скажем, в других странах зарубежья, как бы вы сравнили эти хоры сегодня с хорами, которые пели раньше? Простите? Которые пели раньше. Да, которые пели раньше. Да. Ну, как вам сказать? Конечно, хор сейчас немножечко стал ниже по уровню. I would say that the level of choirs has decreased somewhat in recent years. I see. What do you think is the reason why? А какая этому причина? Причина? Сейчас очень много хоров, не знаю, поет таким облегченным, легким звуком. There's a lot of choirs today that sing with a light
almost artificially lightened sound. Interesting. И поэтому вот та часть вот вокальных своих этих возможностей, она немножко становится ниже. So this has the effect of perhaps not bringing out even the vocal potential that of sound that might be there, because that sound is being suppressed somewhat. I see, yeah. I want to ask you go ahead. Но это только мое личное мнение. This is just my personal opinion. Oh, yeah, that's why we're interviewing you. We want to know what you think. Это мы хотим знать как раз ваше мнение. Хорошо. Да, какие еще мысли, может, по этому поводу? Как? Кстати, у вас же был, как вам сказать, я не уверен, что я правильно произношу его имя. У вас был такой Джей Ди Самнер. Очень красивый голос. Очень красивый. Джей Ди Самнер. Had a very beautiful voice. Oh. He's not sure he's pronouncing the name correctly. But no, that's right. That's right. Really? Yeah, it is. Know who he's talking about? Yeah, that's a Southern gospel bass. And actually, that's what we're going to talk about next. What's your opinion on Southern gospel? Вот, да, он известен, вот он поет такой в жанре gospel. Это я не знаю, как вы сказали еще раз? Жанр это такого рода народное пение на юге, которое развивалось на юге Америки. Особый тип духовного, как бы духовной стихии, spiritual типа gospel. Да. Вот он очень много пел, я имею в виду Самнера, он очень много пел в составе квартета, квинтета. Вот. He sang a lot of quartet and small ensemble performances. Would you consider, well, do you think J.D. Sumner, if he had decided to take the path of octavism, would he be able to be an octavist? Как вам кажется, если J.D. Sumner, скажем, пошел бы по линии октавистов, удалось бы? Почему нет? Очень даже хорошо бы. Yeah, it would have been worked very well with him. Oh. Yeah, so this is really interesting because a lot of people believe that he wouldn't be able to do it. And to hear from one of the world's best that J.D. Sumner would have been very good at it, now that is very surprising. Нам приятно слышать, но были люди, которые мнения были такого, что у Самнера это не получилось бы. Но по вашей оценке вы думаете, что да? Мне кажется, что да. Мне кажется. Но опять же, это мое личное мнение. My personal opinion. Next question. Natural deep choral basses must work on their high notes as well to be good soloists. What would you suggest that a young bass do to work on his higher range? Чтобы быть полноценным солистом, бас должен работать и над своими высокими нотами, и над низкими. Какой у вас совет для молодых басов? Вот, как работать над верхней частью диапазона? Советов практически нет. Но. Великий бас Петров был такой. Иван Иванович. Да. Он
пел практически, ну, все пел, что называется. Он брал и верхнее фа, и верхнее фа диез, и верхнее соль, и в то же время опускался вниз довольно хорошо. Поэтому мне кажется, что нужно от души, что называется, спеть и потом подумать, поразмышлять о том, о сём. So there's a very famous bass by the name of Petrov, Ivan Petrov, and yes. his approach was simply to sing. He sang everything, and he had a high range from reached F, F sharp, even G, and he basically sang it from the heart, and just sang, and Really? and that's the main thing that can be said about that one just simply has to sing, and those notes will happen if you simply sing out from. That's another good solid advice. You know, for me as a young bass, I always love the inputs that you more experienced singers give me in my interview series, because it helps me develop and think of how to, you know, mindsets of how to sing, you know? Для меня, как для молодого певца, очень важно, ценно слышать ваши советы, вот, как подходить к искусству пения. Вот. Ну что ж, это опять же очень приятно. Very pleasant to hear that. So I'm wondering, when was the first time you heard an oktavist? Was it when you were very young, or maybe when you were a teenager, or maybe when you went to college? Мне интересно знать, когда вы впервые услышали пение октависта? Еще в детстве или когда вы уже были в консерватории? Нет, я был тогда студентом училища. I was in high school, in musical high school. Да, да. И вот тогда-то как раз не приезжала, она, в смысле, давала концерт капелла Юрлова. Yeah, so I got a chance to hear Alexander Yurlov's choir at that time. It was a famous choir back Yeah. in the days. Yeah, wow. И это было какое-то откровение для меня. So it was a real revelation to me. Very that sound. Yes. И я очень бы хотел бы, чтобы мой голос был бы похож на голоса тех самых октавистов, которых я слышал. And so at that point, I developed this strong desire that my voice would sound like those wonderful octavists that I heard in that choir. Yes, I feel the same way. Yes. Well, the next question is, now we're going to go a little bit off script now because we still have a lot of time left. But you gave great answers, so let's continue on. I really enjoy our conversation. У меня был ряд заготовленных вопросов, но вы так хорошо на них все ответили, что сейчас мы немножко еще продолжим, с вашего разрешения. Как вы скажете? As you tell me. So I want to know, what's your opinion on you octavists in the world? Do you listen to them, or do you just sing and do your own thing? Вопрос такой: вам приходится сейчас слышать других молодых октавистов в различных странах мира, и какова ваша оценка их, или вы просто занимаетесь своим пением, так сказать? И своим пением тоже. Да.
I've heard. Но очень интересные басы есть в Скандинавии. And there are very interesting bases in Scandinavia in particular. Really? Yeah. И однажды приезжал хор из Чили. There was also a choir from Chile that came one time. И это было тоже интересно. Это было очень интересно. Very interesting to hear them. Interesting. Now that is interesting. У них были хорошие октависты. Нет, ну, в общем, он практически был один на весь хор. Это где-то 30 человек их было. Но все равно это интересно. Я бы для себя кое-что от него взял бы. So it was very interesting to hear. There was a choir of about 30 singers. There was just the one octavist, but there were certain things in his singing that were interesting to me, and I would have been interested in adapting that for my own practice. Interesting. Could you explain what was interesting about his singing? А что именно вас поразило в его пении, так сказать? Что именно? Ага. Во-первых, он пел очень легко. He sang very lightly. Lightly. Interesting. Yeah. Well, go ahead. Да, пожалуйста, дальше. Продолжайте. Продолжать. Да, пел очень легко. И самое главное, он имел ту подвижность, которую и верха, и низа, это все слушалось одновременно и в одной позиции. Вот так вот. So he also had great mobility in his voice and range, and so all of that was part of the same continuum and the same vocal position, if you will. I see. Yeah, interesting. I want to ask you a question. What is your opinion on extended techniques to make your voice go lower? I don't know if you know any subharmonic techniques or anything like that. Каково ваше мнение по поводу различных приемов, которые некоторые певцы употребляют для расширения диапазона, вот такие как бы гармоническое пение, вот как тувинское. Есть. Да, по-моему, был такой композитор Корндорф. И он пригласил нескольких тувинцев для того, чтобы они спели какой-то супер низкий там ноты. Но, увы и ах, они, как вам сказать, вот так вот они не сделали. Они сделали вот так вот. Друг напротив друга. So there was a composer in the name of Korndorf who wrote a piece that required some Tuvan throat singers, and he invited them, 3 of them, to come, and something didn't quite work in the course of the performance, and that was, instead of being integrally locked together, they were somewhat apart. I see. I understood that completely correctly. So that goes to the question about subharmonic techniques, perhaps. Yeah, okay. Я бы рекомендовал очень аккуратно подходить к своему голосу. My recommendation would be to take very good care of your voice and not to attempt things that might possibly be injurious. That's another good set of advice.
Да, еще хороший совет. I'd like to ask you. I'd like to ask you a question. There's a very famous basso profundo in America named Glenn Miller. What do you think of Glenn Miller? If you've ever heard him sing? У нас в Америке есть очень известный октавист по фамилии Миллер тоже, Глен Миллер. Вам приходилось слышать его пение? Нет, не приходилось, к сожалению. No, unfortunately, I've not Но heard. будем надеяться, что услышу со временем. I hope to hear him in time. No, I have not. Maybe one day he'll visit Russia and you guys can sing together. Да, возможно. That will be very interesting. Да, может, вам доведется с ним еще петь, если он приедет в Россию. Он, кстати, приезжал с хором Clarion пару лет назад. Года 4 назад. Я, к сожалению, его не слышал. Да. Очень жаль. Действительно жаль. Unfortunately, I did not hear him when he came. He came to Russia with Clarion Choir. Oh. 2016. Oh. He didn't sing solo. He just choir. Will you ever visit America? А вы в Америку не собираетесь приехать? Мы были там один раз с Камчатской капеллой под управлением, я забыл даже, не помню, кто управлял. Вот. И второй раз мы были там с Анатолием Гриденко. Это было Лос-Анджелес, Чикаго, Детройт и Майами. So I was there twice, one time with the Kamchatka Capella, but I don't remember who the conductor was at that time. And then the second time with Anatoly Grindenko's early music ensemble. And we sang in LA, Chicago, Detroit, Miami. А кто, будет ли, нет ли, кто знает. Right now, we don't know if there are any for further opportunities that will arise. Yes. So I know during quarantine it's been hard to sing, but once this passes, what are your plans for your future music life? Do you think you'll continue singing on, or will you stop singing soon? Сейчас при условиях карантина трудно петь, выступать, но когда все это закончится, какие у вас планы на будущее? Ну, если, честно говоря, мне уже 70. Это, в принципе, много, я считаю. Вот. Насчет планов на будущее. Будем стараться и будем продвигать наше искусство, американское искусство. Это все равно что. So I'm 70 now, and that's already somewhat of an advanced age for a singer. But as far as plans for the future, I plan to continue singing as the opportunity arises to promote our native Russian arts, to promote American music, all the great music in the world, and that's very good. I look forward to more recordings from you. I enjoy your voice so much. It's so awesome. Да, нам очень приятно слышать ваш голос. Надеемся, что будут еще и записи, и возможность слышать как можно больше, как можно чаще. Спасибо. Thank you. Well, I think that's it for today. But here on TalkBox with Oktavists, we have a tradition. And I don't know if you're willing to do this or not, but we always ask the interviewee, can you sing us your lowest notes? And I don't know if you're interested or not in doing that. Да. Мы подходим к концу нашей программы, но у нас такая есть традиция, и это, так сказать, по-вашему, на ваше усмотрение. Мы просим наших гостей спеть, если вам удобно, самую низкую ноту. О,
Это очень сложный вопрос. И правда. Я, That's a например, big, не знаю, какая у меня that's самая quite, низкая нота, какая у меня, ну, допустим, вот в таком духе. so that's for example. Wow. That's impressive. Well, thank you so much for taking your time to speak with us. It's been a pleasure and it's very informative. And uh, maybe one day I'll be able to sing with you, but I don't know if that's going to happen anytime soon. Большое спасибо за время, которое вы нам уделили. У меня такая надежда, что, может, когда-нибудь я лично с вами встречусь и познакомимся, и будет возможность вместе петь. Спасибо. Thank you very much. Well, that's it for today. Thank you for tuning in to TalkBox with Oktavists. Please like, subscribe, and comment down below. And thank you so much for taking your time to listen to this amazing interview with the legendary Oktavists Yuri Wichniakov. Take care now.